sa inyo kung gusto nyo hindi mag-lag yung cellphone nyo guys. Pasensya na kayo guys, pinipost yung vida nyo. Ayun guys, panoorin nyo yung video. Ang bago lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo guys. Luis TV YouTube channel. Thank you so much sa support guys. Here we go. Ayun nga guys, pumunta kayo sa setting. At hanapin nyo yung about phone. Ayan, about phone guys. At pumunta kayo sa Bispan and Kernel. Pindutin nyo yan guys. At build number guys. 3 beses nyo pindutin para lumabas yung no need, you are already a developer. Yeah. At pumunta kayo sa additional settings guys. At hanapin nyo yung developer option. At scroll down lang guys. Scroll down lang tayo. Scroll down. Scroll down. Scroll down lang. Scroll down pa more. At yan guys, window animation skill. Pinutin yung 0.5x guys. Para lumakas yung signal nyo guys, yung tatlo na yan guys. 0.5x nyo yan guys. Para lumakas yung signal nyo guys. At hanapin nyo yung running services guys. Para hindi uminit yung cellphone nyo guys. Yan. Scroll up. O yan guys, running services. I-open yung mga apps na hindi nyo ginagamit guys. Kasi nagiinit yung mga cellphone nyo guys kapag naka-on yan guys. Kaya stop nyo guys. Yan, i-open nyo lang guys. Yan kasi ang dahilan kung bakit nagiinit yung mga cellphone nyo guys. Yung mga apps na naka-on siya guys. Grabe. Lupit.